Ks os outros sintomas menos comuns de menopausa, e você tem que ficar em alerta. Outros sintomas de menopausa, como palpitações, formigamentos nas mãos. Ou extremidades, tonturas, sensibilidade dentário, olhos secos, piora de memória. Químico na boca ou língua, seus doloridos, mudança no seu odor corporal e mesmo no odor urinário. Realmente a menopausa é período delicado para muitas mulheres. E veja, a menopausa não traz apenas sintomas. Há alterações reais no corpo da mulher. E aqui vou falar das 5 coisas que ninguém nunca te conta sobre a menopausa. Quais as 5 coisas que nunca te contaram sobre a menopausa? Uma coisa que nunca te contaram sobre a menopausa. Primeira, você deve cuidar mais do seu coração do que qualquer outra parte do corpo. Veja, a maioria das mulheres tem muito medo de câncer de mama. Com razão, claro. O câncer mais comum. Mas qual é a doença que mais mata a mulher? A doença cardiovascular. Não é câncer. O estrogênio protege a mulher contra problemas cardíacos. Tanto que se você for pronto. Socorro cardiológico, quem mais infarta dos 40 aos 50 anos. Homens. Quais sempre são homens que infartam nessa década. Mas depois da menopausa as coisas mudam. O colesterol ruim começa a subir, o LDL, e também os trigliceridos, sendo que o colesterol bom, que protege a mulher, o HDL tende a cair. Não só isso, a mulher que nunca foi hipertensa começa a ter picos de pressão e virar. Hipertensa. Por causa da rigidez arterial e disfunção endotelial sem contar na inflamação das artérias. Tudo isso aumenta o risco de formação de placa de gorduras e também o risco de rotura de placa, levando a infarto, se for nas coronarias, ou de derrame cerebral. Tu coisa que nunca te disseram sobre menopausa. Segunda coisa que ninguém te contou, a menopausa aumenta risco de demência. Mulheres têm mais chance de ter Alzheimer. É 2 vezes mais frequente que homens. E a menopausa é dos principais culpados. So de você analisar os sintomas que eu falei. Você reconhece que a menopausa mexe muito no cerebro das mulheres. Fogachos, sudorese, ansiedade, depressão, isso são alterações neurológicas. Por que o cerebro feminino é modificado com a menopausa. O estradiol ajuda na energia cerebral. As mulheres têm receptores de estrogênio e o estradiol age especialmente no hipotálamo, que regula a temperatura corporal. Então, os fogachos, o hipotálamo desregulado. Os lapsos de memória e o esquecimento, são culpa do hipocampo, que é o centro de memória. Que também passa a ter menos energia. Também a menopausa interfere no tronco cerebral, piorando a qualidade do sono da mulher, ela tem dificuldade de pegar no sono e pode acordar mais à noite, e a amígdala diz a mulher. Mais ansiosa e com todas aquelas mudanças do humor. A energia cerebral pode cair 30% na pós menopausa e com isso há uma queda no volume de substância cinzenta e branca e no metabolismo de glicose. Mas tem jeito de melhorar isso. Tem jeito, vou falar no final. Espere. 3 coisa que nunca te contaram sobre a menopausa. Terceira coisa que ninguém te falou sobre a menopausa, aumenta seu risco de osteoporose. O estrogênio ajuda a regular o processo de formação e reabsorção óssea. Com a queda do estrogênio,
Ha momento de reabsorco do osso e menor formicaeo óssea, dixando. Os ossos mais frágeis, chumentando o risco de osteopenia, e depois de osteoporos e fraturas. For coisa que nunca te disseram sobre menopausa. Quarta coisa que ninguém te conta sobre a menopausa, aumenta su risco de infecos. Ha uma diminuição de imunidade na menopausa, tornando as mulheres mais suscetíveis a infecos. Especialmente infeco urinarias. Isso pela soma dos fatores. Ha atrofia vaginal, mudanças de microbiota e de flora vaginal, diminui o número dos lactobacillos que são produtores de flora vaginal, dixando mais propensa a infecos. Bacterianas como pori, coli, aumentando infecção urinária. E também infecos vaginais e coramentos tanto por infecos fúngicos, por candida. E também vaginos bacteriana, especialmente por Gardnerella, a candida coramento. Bronco, sem cairo e a Gardnerella coramento amarelado, muito fedido, lembra piques padre. 5 coisa que nunca te contaram sobre menopausa. E a quinta coisa que ninguém te contou, muda. Tudo o seu metabolismo eu já falei que muda a composição corporal. Reduz massa muscular e aumenta a gordura e muda o armazenamento de gordura, depositando. Principalmente na barriga. Isso leva a uma desaceleração do metabolismo basal. O seu corpo vai precisar se mexer mais para queimar o mesmo tanto de calorias de antes. Sem contar no aumento do risco de diabetes tipo 2, por causa da resistência à insulina. Que acontece na menopausa? So notícia ruim. Tem jeito de melhorar. Como ter mais qualidade de vida na menopausa? Para que esse video não fique muito extenso vamos abordar esse tema, no próximo video te aguardo lá e. Se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas que você ama e que talvez possa estar passar por esse problema e não sabe como resolver.